Baiklah, kita bertemu lagi. Topik pelajaran kita hari ini adalah bagaimana BGMN menyusun atau membuat kuesioner. Nah, kuesioner dibuat ya, sebelum dibuat kita tentu membutuhkan apa yang disebut teori. Nah, kita lihat dulu ya, apa kata buku ini. Nah, kita baca dulu. Once you have decided that a questionnaire is the most appropriate data collection method for your research, go on to construct the questionnaire. You need to think about what, exactly, you want from your research. 2. Rush into designing a questionnaire only to find that it is not yielding the type of information they require. Ya, jadi katanya di sini, setelah ketika kita memutuskan pengambilan data yang the most appropriate, paling tepat, adalah melalui kuesioner untuk riset kita. Sebelum kita mengkonstruksi atau menyusun kuesioner yang kita butuhkan, kita perlu memikirkan tentang apa sih tepatnya yang ingin kita capai dalam riset kita itu. Seringkali peneliti buru-buru rush ya untuk mendesain kuesioner hanya untuk menemukan yang informasi yang tidak dibutuhkan. Nah, kita baca lagi ya. Chapters 1 and 2 should have helped you to think about your topic and helped you to decide what it is that you actually want from your research. If you are still unsure, talk to your tutor or boss to help you to clarify your thoughts. Right now will save much wasted time as your questionnaire design progresses. Ya, jadi katanya di sini ya. Jadi kalau kita agak bingung, jadi kan pertama dulu ada permasalahan. Kan itunya kita ketahui. Baru dari permasalahan diturunkan kepada permasalahan penelitian. Baru adalah yang disebut dengan masalah penelitian. Nah, setelah ada masalah penelitian, timbullah apa yang disebut dengan tujuan penelitian. Nah, setelah kita bikin tujuan ini tentunya untuk menjawab apa? Permasalahan penelitian. Nah, sebelum kita menjawabnya ini, tujuan ini harus kita buat. Apa itu? Batasan penelitian. Nah, batasan ini supaya kita mudah mencapai apa yang kita inginkan. Nah, batasan inilah yang perlu supaya jelas apa yang mau dicapai. Apa saja kita batasi. Karena sering kita ingin mencapai A, tapi karena kita turun ke lapangan, ada kita temukan B, C, D. Sehingga kita sibuk sendiri mencarinya. Padahal yang kita cari hanya A. Makanya kita batasi ya. Nah, kalau kita agak kurang pas atau unsure mengenai apa sih sebenarnya, katanya di sini talk to your tutor. Bicaralah, diskusilah dengan pembimbingmu. Ah, kita lanjutkan lagi ya. Kenapa ini? Nah, ini dia. Ini kita lihat. Deciding which questionnaire to use. Memutuskan kuesioner yang mana digunakan. Kita baca If dulu. you're sure that a questionnaire is the most appropriate method for your research, you need to decide whether you intend to construct a closed-ended,
open-ended or combination question. Nair. In open questions, respondents use their own words to answer a question, whereas in closed questions pre-written response categories are provided. Nah, katanya di sini ya, setelah kita yakin kita menggunakan kuesioner, maka kita harus memilih. Ada 3 jenis katanya kuesioner, ya. Satu ini kita bikin di sini. Kuesioner. 1 open. Kedua closed. Ketiga campuran atau combination. Maksudnya apa? Open ini open ended ya, kalau bahasa Inggrisnya. Ini closed ended. Ini ended. Nah, maksudnya kalau dia open ya, open itu biasanya ditanya pakai bahasa Inggris dimulai dengan how, why, nah, bagaimana, mengapa, ya, kalau sederhananya ya, karena dia membutuhkan jawaban kayak interview atau wawancara. Jadi disuruh di situ responden atau calon sampel kita itu menjawab sejelas-jelasnya. Kalau closed, nah ini closed, inilah yang dia bertanyanya what, apa, dikasih pilihan bergandanya ya. Terus when, nah kapan, dikasih pilihan waktunya dengan berganda. Terus when, what, where, nah di mana, ya kan? Di mana, kasih jawabannya A B C D. Nah, terus ya itulah what, when, where. Nah, terus who, siapa. Nah, ini juga kasih pilihannya. Ya seperti itulah. Tapi yang pasti kenapa dia disebut closed, tutup, karena ada pilihan jawaban. Nah, itu saja. Berarti kita yang merancang jawabannya. Nah, kalau kombinasi ini adalah seperti ini. Ada dimulai dengan pertanyaan closed. Pertanyaan yang menuntut orang untuk memilih jawabannya. Tetapi sesudah awal closed diikuti dengan open. Maksudnya apa? Jadi ada di bawah nanti jelaskan kenapa. Umpamanya dia memilih jawaban A. Kenapa memilih A? Disinilah dia jelaskan. Makanya yang terbaik itu adalah open closed. Tetapi ingat, tergantung juga kepada jenis penelitian. Nah, kedua, waktu penelitian. Kalau panjang waktunya bagus. Kalau singkat cukup closed saja ya. Apalagi open, kalau terbuka itu lebih lama biasanya ya. Oke, kita lanjutkan. Inilah kita baca dulu. Open closed question advantages and disadvantages. Kebaikan dan keburukan kuesioner bentuk open dan closed. Open question. Nah, kita lihat. Nah, di sini katanya open question ini tend to be slower, lebih lambat. Closed tend to be quicker, lebih cepat. Kedua, can be harder to record responses. Lebih sulit mencatat responnya. Karena ya sebetulnya tak sulit, kita rekam saja pakai handphone, udah siap itu. Kedua, keburukannya kalau closed question, kebaikannya lebih mudah, lebih cepat.
Selanjutnya, may be difficult, sulit untuk memberikan kode jawaban yang berganda. Nah, kadang-kadang ada jawaban orang yang sama atau tujuannya sama tetapi cara kalimatnya berbeda. Kalau closet mudah. Terus, do not settle respond. Open question tidak secara langsung menunjukkan jawaban. Nah, ya. Kalau dia closet, respondent can only answer in predefined and why. Nah, ya. Nah, kita lihat lagi ya. Ini enable respondents to raise new issues. Respondents tend to feel that they have been able to speak their mind. In self-administered questionnaires, respondents might not be willing to write a long answer and decide to leave the question blank. How do you know the meaning of a blank answer when you come to the analysis? Can use open questions to find out all the possible responses before designing a closed-ended questionnaire. Do issues cannot be raised. Respondents can only answer in a way which may not match their actual opinion and may, therefore, become frustrated. It's quick and easy for respondents to tick boxes. Might be more likely to answer all the questions. Can include a section at the end of a closed-ended questionnaire for people to write in a longer response if they wish. Ya, jadi kita lihat kalau dia open, ini bisa menimbulkan masalah baru yang lain karena jawaban langsung itu bisa berkembang. Nah, ya berkembang kemana-mana. Kalau closet, ya terarah. Jadi yang selanjutnya, responden itu merasa bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Nah, kalau ini closet, ya hanya menjawab, memilih, dan sharing frustasi responden itu karena kadang pilihan jawaban tidak sesuai dengan apa yang ingin mereka katakan. Ya, kadang-kadang ini untuk yang open, ada responden yang membiarkan pertanyaan itu kosong karena dia mungkin tak ingin menjawab. Nah, ini yang menjadi masalah. Apa arti dari jawaban kosong? Nah, kita yang kesulitan. Kalau bentuk yang closet, karena hanya memberi checklist, biasanya semua dijawab oleh responden kita. Karena nggak perlu mikir mereka, cukup kasih checklist saja. Nah, selanjutnya, kalau yang berbentuk open, harus can use open to find out all. Jadi kita harus merancang dulu pertanyaan kita untuk mendapatkan semua yang ingin kita capai dalam penelitian kita. Nah, untuk hal-hal seperti ini kalau dia berbentuk closet, tertutup, nah bisa kita akali dengan menambahkan open close atau kombinasi. Jadi di setiap pertanyaan ada kita suruh jelaskan kenapa Anda memilih itu. Nah, itu salah satu cara mengakalinya. Nah, kita lanjutin lagi. The advantages and disadvantages of open and closed questionnaires are discussed in Table 9. You need to think about whether your questionnaire is to be self-administered, that is, the respondent fills it in on his own, away from the researcher, or whether it is to be interviewer-administered. Self-administered questionnaires could be sent through the post, delivered in person, or distributed via the internet. It is also important to think about the analysis of your questionnaire at this stage as this could influence its design. See Chapter 11. Oke. Kebaikan dan keburukan kuesioner open dan close akan didiskusikan.
kamu perlu memikirkan apakah kuesioner langsung diisi sendiri, self-administered, atau di depan peneliti, atau away from the researcher, tidak nampak atau jauh dari si peneliti, atau melalui interview. Kuesioner yang diisi sendiri dapat dikirimkan melalui pos atau melalui internet. Ya, zaman COVID sekarang ini orang kebanyakan melalui internet lah. Sangat penting untuk memikirkan apa yang perlu kita jawab, ya. Wording and structure of question. Pemilihan kata dan struktur pertanyaan. When constructing each question, think about the words you use. Avoid jargon and technical terms whenever possible. Try not to use words which may have a double meaning or be misinterpreted, as some words have different meanings for different groups of people. Don't use emotive words. Make sure the question is not ambiguous. And, above all, avoid questions which will cause annoyance, frustration, offense, embarrassment, or sadness. You should never make someone feel uncomfortable, for whatever reason, as a result of filling in your questionnaire. Ya, ketika menyusun pertanyaan, pilih kata yang tepat. Hindari pemakaian kata-kata jargon atau istilah-istilah teknis. Jangan menggunakan kata-kata yang memiliki arti yang ganda atau yang bisa memungkinkan salah pengertian. Ya, bagi beberapa kata bisa berbeda penterjemahannya dengan bagi sekelompok orang. Ya. Dan terus jangan gunakan kata-kata yang emosi, mengundang emosi. Pastikan pertanyaannya tidak ambigu. Semua pertanyaan jangan menimbulkan ketidaknyamanan, frustasi, merasa terganggu, membuat malu ataupun sedih bagi pengisi kuesioner. Ya, jangan kita buat orang tidak nyaman. Kita lanjutkan. Then questions should be kept short and simple. This will avoid many of the problems outlined above. Check that a question is not double-barreled, that is, two questions in one. If it is, ask two questions rather than one. Also, avoid negative questions. The type which have not in drama as this can be confusing, especially when a respondent is asked to agree or disagree. Ya, pertanyaan harus dibuat short, pendek dan sederhana. Ya, check the question. Periksa pertanyaan yang double atau ganda, beda penyampaian tetapi pertanyaannya sama. Juga hindari pertanyaan yang memakai negatif. Contohnya yang ada kata tidak. Contohnya gini, apakah Anda tidak nyaman? Ada kata tidak nyaman. Bekerja di perusahaan A? Itu pertanyaan negatif. Ya. Kita lanjutin lagi. Then make sure that your questions don't contain some type of plastic bias. This phrase refers to questions which could embarrass or force respondents into giving a false answer. They might do this if they do not want to look bad in front of the researcher, or they might do it because it is expected behavior. Questions about income or educational qualifications might elicit this type of response, so you need to be careful about how you try to obtain this information. Ya, katanya di sini, pastikan bahwa pertanyaan Anda itu yang tidak mengandung bias mengenai prestise. Ya, ini mengandung pertanyaan yang memaksa atau membuat si pengisi kuesioner merasa embarrass, merasa malu. Ya, oke. Dan ini juga mereka membuat si responden merasa feel bad, ya, merasa buruk di depan si peneliti. Misalnya pertanyaan tentang income, pendapatan.
latar belakang pendidikan, ya. Harus hati-hati kita cara bertanyanya. Karena ada orang yang tidak suka diketahui berapa gajinya, apa pendidikan dia. Ya, kita lanjut lagi. Dan some issues may be very sensitive and you might be better asking an indirect question rather than a direct question. Promising confidentiality and anonymity may help, but many respondents can, understandably, be skeptical about these promises. If you ask an indirect question in which respondents can relate their answer to other people, they may be more willing to answer the question. Using closed Ya, beberapa masalah mungkin menjadi sensitif, ya. Jadi kalau kita ingin bertanya, gunakanlah indirect, yaitu pertanyaan tidak langsung. Menjanjikan kerahasiaan dan anonimis atau tidak diketahui siapa pengisinya bisa membantu hal ini. Jadi kita menyatakan di kuesioner itu bahwa nama atau identitas si responden tidak akan kita ungkapkan. Nah, itu ya. Jadi itu bisa menghindari mereka merasa takut untuk mengisi pertanyaan yang sensitif. Sekarang kita masuk menggunakan pertanyaan yang close-ended. Ya, tertutup. using closed-ended questions. If you are constructing a closed-ended question, try to make sure that all possible answers are covered. This is particularly important for time and frequency questions such as how often do you. You need to make sure that all the frequencies are covered so that respondents aren't constrained in their answers and pick a box which isn't triggered for them. Also, you want to make sure that you don't artificially create opinions by asking someone a question about which they don't know or don't care. You need to make sure that you include a don't know category in this case. Ya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Pastikan bahwa semua jawaban yang mungkin sudah ada pilihannya. Khususnya ini ya, pertanyaan yang dimulai dengan seberapa sering Anda. Nah, ini kan berbeda-beda setiap orang. Tak bisa kita katakan. Pastikan ada pilihan jawabannya ya. Jangan kita membuat pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Contoh, sekarang kita lihat contohnya. My partner is self-employed and works on his own in an office based at home. He was recently asked to fill in a questionnaire that included the following question. Do your work colleagues swear? 92 Chapter 9. Ya, oke. Contohnya di sini, seorang teman saya bekerja sendiri di rumah ya. Nah, dia diminta mengisi kuesioner. Do your work colleagues swear? Nah, ini yang pertanyaan yang aneh ini. Apakah rekan-rekan kerjamu mengucapkan kata-kata makian? Pilihannya, more than you, lebih dari kau, sama dengan kau, kurang dari kau. Mereka tidak memaki. Nah, itu kadang-kadang agak aneh ya. Apa pula bertanya maki-memaki ya, itu kita kelang saja. Nah, ini yang lagi kita lihat. Avoiding leading questions. menghindari pertanyaan yang mengarahkan jawaban. Nah, apa itu? Kita dengarkan. Don't asking leading questions. The question how often do you wash your car might seem innocuous enough. However, it makes two assumptions. Firstly, it assumes that the respondent has a car, and secondly, it assumes the respondent washes his car. It could be considered a prestige bias question. Would a respondent feel bad if they didn't have a car and therefore would tick 4 times a week? Anyway, would they feel bad if they don't ever wash their car but feel the researcher expects them to? If you need to ask this question, you should ask a filter question first to find out whether the respondent actually owned a car. Then you would need to ask, if. Ya, di sini contohnya ya, ada pertanyaan, seberapa sering kamu menyuci mobilnya? Menyuci mobilmu. Di sini ada dua asumsi bagi si responden ya. Pertama, bahwa si responden itu sudah punya mobil. Kedua, responden itu menyuci sendiri mobilnya. Jadi bias ini karena
si responden bisa merasa buruk kalau dia tidak punya mobil. Kan kita tidak tahu apakah responden itu punya mobil atau tidak. Jadi katanya di sini kalian mesti membuat apa yang disebut filter question, pertanyaan menyaring. Sebelum bertanya akan seberapa sering mencuci mobil, pertanyaannya adalah apakah kamu punya mobil atau tidak. Baru boleh kita tanyakan ya. Nah, kita lanjut lagi. You wash your car, how many times a year? By wording the question in this way and by being careful about the frequency list, you are not leading the respondent into answering in a certain way. Have a look at exercise 2 which will help you to think about some of the issues involved in the wording and structuring of questions. Ya, di sini Exercise 2. contohnya ya, di sini karena kita ingin menghindarinya, kita tanyakan seberapa sering kamu menyuci mobilnya, berapa kali dalam setahun. Nah, ini jadi kita memberi jawaban yang luas di situ bagi si responden. Tetapi kita juga harus memberikan pilihan jawaban. Nah, contoh ya, kita lihat di sini. Read the following questions and decide what is wrong with them. Think about how you might overcome the problems you have identified. 1. Do you go swimming? Never. And. Rarely. And. Frequently. And. Sometimes. And. 2. What do you think about the Greenpeace attempt to blackmail the government? 3. What is wrong with the young people of today and what can we do about it? 4. How many books have you read in the last year? None. And. 110. And. 1020. And. 2030. And. Over 30. And. 94. Chapter 9. 5. What is the profit of your company, to the nearest 100 pounds? 6. What do you think should be done about global warming? Ya. Nah, di sini kita lihat katanya decide what is wrong with them. Baca kuesioner berikut dengan pertanyaannya ya. Terus bagaimana pendapatmu? Nah, ini nanti latihan kalian ya. Apa ini? Karena ini exercise 2. Apa yang salah dari pertanyaan-pertanyaan 1 sampai 6 ini? Nah, kita lanjutkan lagi. Hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. 1. The problem with this question is in the categories supplied for the answer. Everybody has a different idea as to what words such as sometimes and frequently mean. Instead, give specific time frames such as twice a year or once a month. Also, the order of answers should follow a logical sequence in the example above. They do not. 2. This is a very leading question which uses an emotive word. Blackmail. It assumes that Greenpeace is blackmailing the government and assumes that someone knows about the issues and would be able to answer. A simpler question would have used in this case and the word blackmail changed. 3. This question is double-barreled, leading, and ambiguous. It asks 2 questions in one and so needs to be split up. The word wrong is emotive and suggests there is something not normal about the young people of today. It asks the respondent to distance themselves and comment from the moral high ground. 4. This question may contain prestige bias. Would people be more likely to say they have read plenty of books when they might know they've read any? Also, the category is 4. The answers need modi sent kata. In which box would you tick for someone who answered 20? Ya, jadi inilah semua jawaban dari tadi yang pertanyaan yang ini. Nah, ini kalian coba jawab sambil melihat artinya ya, kalian terjemahkan. Itulah kelemahan tadi pertanyaan yang 6 pertanyaan itu. Nah, sekarang panjang dan urutan pertanyaan. Kita Length and baca ordering of dulu. questions. When you're constructing a questionnaire, keep it as short as possible. If it has to be longer because of the nature of your research, think about whether your respondents will actually take the time to fill it in. Some people will do so if they feel there is some personal benefit to be gained. This is why long consumer behavior surveys offer entry into large prize draws for completed questionnaires. If your budget is limited, you might be able to offer a copy of the final report or other information which may be of use to the respondent as an incentive. Ya, ketika kita membuat kuesioner, buatlah pendek sependek mungkin. Jika panjang, memang harus panjang kuesionernya. Apakah si responden mau menjawabnya panjang-panjang? Nah, itu juga ya. Beberapa orang akan merasa some personal benefit. Apa sih untungnya bagi dia? Nah, kalau panjang kali kamu bikin kuesionermu. Nah,
Demikian juga kalau anggaran kita atau duit kita terbatas, bisa juga kita mengcopy dari orang lain kuesionernya. Nah, kita lanjutin lagi. Be realistic about how long a questionnaire will take to fill in. Saying it will take a moment is not helpful. Include filter questions with answers such as if no, go to question 28. Ya, jadi katanya di sini harus realistis lah. Kalau kita bilang sebentar saja ngisinya, belum tentu. Ya, secara psikologi, Psychologically, it's good for respondents to be able to jump sections as it stops people becoming frustrated by unnecessary or irrelevant questions. As with interviewing or focus groups, when designing a questionnaire, start with easy questions which respondents will enjoy answering, thus encouraging them to continue filling in the questionnaire. If you begin with complex questions which need long responses, your respondents will be less likely to fill in the form. If you're constructing a combined questionnaire, keep your open-ended questions for the end as, once someone has spent time completing the rest of the questionnaire, they are more likely to continue with those questions which take a little more effort to complete. ya katanya di sini, secara psikologi memberikan kesempatan untuk melanjutkan pertanyaan kalau umpamanya dia tidak ingin segera menjawabnya, lanjut ke halaman berikutnya. Itu kalau panjang, ya, bisa membuat orang frustasi. Nah, kalau dia sudah frustasi, muncullah jawaban-jawaban yang tidak relevan, ya. Sama seperti diskusi kelompok. Mendesain pertanyaan harus dimulai dari pertanyaan yang mudah, yang gampang dijawab terlebih dahulu. Nah, selanjutnya baru yang semakin kompleks, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. When constructing a questionnaire, you need to make it as interesting as possible and easy to follow. Try to vary the type and length of questions as variety provides interest. Group the questions into specific topics as this makes it easier to understand and follow. Layout and spacing are extremely important. If your questionnaire looks cluttered, respondents will be less likely to fill it in. Ya, ketika mengkonstruksi atau menyusunnya, buatlah semenarik mungkin dan gampang diikuti. Dan coba untuk membuat berbagai jenis pertanyaan dan panjangnya pertanyaan yang menimbulkan rasa tertarik, bukan rasa bosan, ya. Terus satu lagi kata, kelompokkan pertanyaan dengan topiknya yang sesuai. Jangan melompat-lompat. Nah, kita lanjutkan. Collecting personal information. Opinion is divided about where personal information should be included on a questionnaire. I tend to include it at the end, as I believe people are more likely to fill in this information when they have already invested time and energy in completing the rest of the form. Ya, nah ini sering kita jumpai di Indonesia ini, orang meminta data pribadi atau karakteristik responden di awal. Padahal kalau menurut buku ini, ya, orang akan merasa nyaman mengisi data-data pribadi dia kalau dia sudah merasa menghabiskan waktu untuk mengisi di awal. Jadi sebaiknya data-data responden itu di akhir, bukan di awal, ya. Nah, jadi kalau dia sudah merasa nyaman, dia memberikan jawaban yang sebenarnya. As the researcher, you need to think about collecting only that type of personal information which is completely relevant to your research. Be sensitive to the type of information people will be reluctant to give. An example of a personal profile section is provided in Fig.1. This form may seem short, but it is important not to ask for too much personal information as respondents will become suspicious and want to know why you want the information. You also need to assure them that you understand and will comply with the Data Protection Act. Ya, sebagai peneliti harus memikirkan bagaimana mengumpulkan hanya pertanyaan personal tertentu saja, jangan semua. Kalau semua ditanyakan mengenai pribadi, orang akan merasa curiga, untuk apa kau bertanya banyak kali. Nah, selanjutnya bagaimana piloting the questionnaire, mengarahkan. Once you have constructed your questionnaire, you must pilot it. This means that you must test it out to see if it is obtaining the results you require.
First of all, ask people who have not been involved in its construction to read it through and see if there are any ambiguities which you have not noticed. Once this has been done, alter the questions accordingly, then send out a number of questionnaires to the type of people who will be taking part in the main survey. Make sure they know it is a pilot test and ask them to forward any comments they may have about the length, structure, and wording of the questionnaire. Go through each response very carefully, noting comments and looking at the answers to the questions, as this will help you to discover whether there are still ambiguities present. Ya, jadi katanya uji coba. Nah, pilot ini berarti uji coba ya. Uji coba kuesioner. Nah, di dalam statistik ada di namanya uji validitas dan reliabilitas. Jadi kita berikan dulu pertanyaan kuesioner kita itu kepada orang lain yang bukan sampel kita. Jadi kita uji coba bagaimana. Nah, kalau dia lolos secara validitas dan reliabilitasnya, langsung kita lanjutkan. Kalau tidak lolos, kita perbaiki dahulu. Baru kita berikan lagi kepada responden yang bagus. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, kita lihat. Ini cari contohnya ini dia data-data pribadi. Nah, ini kadang-kadang orang agak sensitif, harus hati-hati kita. Nah, setelah kita perbaiki, kita uji coba, kita berikan lagi. Nah, sekarang bagaimana memperoleh respon yang tinggi dari para pengisi kuesioner? Kita baca dulu. Questionnaires are big business, and as more and more fall through our letterboxes, we become less willing to spend the time completing them. You need to make yours stand out so that all your careful planning and construction is not wasted. There are many simple measures you can take to try to ensure a high response rate. Ya, ada beberapa di sini pengukurannya supaya kita memperoleh kuesioner yang bagus dan dijawab dengan benar. And is the questionnaire relevant to the lives, attitudes, and beliefs of the respondents? Ya, apakah kuesioner kita itu sesuai dengan atau relevan dengan kehidupan, perilaku, kepercayaan si responden? And can the respondents read if they are to be given a self-administered questionnaire? Dan apakah responden dapat membaca atau menerjemahkan kalau mereka disuruh mengisi sendiri? Nah, jadi harus kita pikirkan bahwa kuesioner kita itu bisa diterjemahkannya. And are there any language issues? Do you need to translate the questionnaire into another language? Ya, bahasa juga. Apakah dia mengerti bahasa yang di kuesioner kita itu? Ini harus dipikirkan. And are your intended respondents likely to cooperate? For example, illegal immigrants may be less likely to fill in a questionnaire than legal immigrants. Ya, apakah kita ingin kuesioner kita itu diisi dengan kooperasi, kerjasama? Contohnya ya, di sini dia bilang kalau kita ingin bertanya kepada orang ilegal, imigran gelap, tentunya mereka tidak mau menunjukkan jawaban yang sebenarnya bahwa mereka imigran gelap. Atau contohnya, kita bertanya mengenai produk sepatu X, tetapi orang tersebut tidak pernah membeli atau memakai sepatu merek X. Macam mana dia mau menjawab? Kan gitu juga. And is the questionnaire well constructed and well laid out? And is it clear, concise and uncluttered? Ya, pertanyaan lagi, apakah kuesioner kita itu sudah disusun dengan baik dan layoutnya juga baik? Apakah pertanyaan kuesioner kita itu jelas, clear, concise, terperinci, dan tidak berulang-ulang? Nah, And are the instructions straightforward and realistic about how long it will take to complete? ya, terus satu lagi nih. Apakah instruksi itu jelas dan realistis berapa lama harus melengkapi? Atau kita jelaskan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengisi pertanyaan tersebut? And has the respondent been told who the research is for and what will happen to the results? Ya, dan kita harus memberitahu apa tujuan riset ini. Dan dijelaskan apa efeknya kalau dia mengisinya. And has the respondent been reassured that you understand and will comply with the Data Protection Act? Ya, ini lagi paling penting. Harus diyakinkan sekali lagi bahwa responden itu akan dilindungi. Nah, kalau di Amerika ada namanya Data Protection Act. Kalau di Indonesia, Undang-Undang ITE, tidak boleh menyebarkan. Nah. And has the questionnaire been piloted to iron out any problems?
Nah, apakah kuesioner itu sudah diuji? Ah, And can your respondents see some personal benefit to be gained by completing the questionnaire? And is return postage included? And has a follow-up letter and duplicate questionnaire been sent in cases of non-response? ya. Nah, ini. Dapatkah responden kamu memperoleh keuntungan pribadi? Nah, setelah dia mengisi, apa untungnya bagi dia? Kan gitu juga. Terus di sini, apakah kamu menyediakan perangko kalau kamu kirim melalui pos? Jangan pula orang sudah mengisi kuesioner kita bebani lagi dia untuk mengirimkan kembali pakai uang sendiri mengirimkannya, perangkonya tak ada. Jadi saran saya, walaupun yang bagaimana ya, kalau kita minta orang tolong mengisikan kuesioner, kita berikanlah apa yang sering disebut dengan apa ya, semacam hadiah ya, hadiah kecil. Karena dia sudah menghabiskan waktu, misalnya ya, mug gelas minum itu, atau tas murah yang kecil yang bermanfaat ya. Jadi ada reward sama dia. Jangan kita minta orang, tapi kita sendiri tak mengasih apapun sama dia. Nah, inilah checklist kita mendesain kuesioner. Apa saja checklist itu kita baca. And make your questionnaire as short as possible. And make sure people will be able to answer your questions. And don't assume knowledge or make it seem that you expect a certain level of knowledge by the way your questions are worded. And start with easy to answer questions. Keep complex questions for the end. And ask for personal information at the end. And use a mix of question formats. And don't cause offense, frustration, sadness, or anger. And avoid double-barreled questions. And avoid words with emotional connotations. And avoid negative questions. And avoid jargon and technical words. And avoid words with multiple meanings. And avoid leading questions. And avoid vague words such as often and sometimes. And provide all possible responses in a closed question. And consider as many alternatives as possible. And use specific time frames when asking about behavior. And use specific place frames, e.g. in which country were you born? Summary. And think about how you are going to analyze your survey prior to constructing your questionnaire. And decide whether you are interested in behavior, beliefs, attitudes, or characteristics or a combination of the above. And make sure you have made the right decisions concerning open-ended questions, closed-ended questions or a combination of both. And decide whether your questionnaire is to be self-administered or interviewer-administered. 102 Chapter 9. How to construct. And think about how you intend to distribute your questionnaire, e.g. by hand, through the post or via the internet. And construct the questionnaire adhering to the checklist produced above. And include a covering letter with information about who the research is for and what will happen to the results. And include instructions on how to complete the questionnaire. And include details about how the questionnaire is to be returned. Making sure you enclose a prepaid envelope if you need the respondent to return the form to you. And make sure you include a date by which time you would like the questionnaire returned. And pilot the questionnaire and instructions to check that all can be understood. And amend accordingly and repilot. And send out administer questionnaire. And send out follow-up letters and questionnaires to non-responders. Ya, jadi itulah dia. Tugas kalian ya, coba ya buat kuesioner. Nah, kuesioner tentang pandangan responden produk. Nah, katakanlah produk kartu perdana atau kartu handphone, kartu paket data atau kartu handphone lah ya. Pilih salah satu, ada banyak ya, banyak, ada Telkomsel, XL, ada Indosat, ada Tri dan sebagainya. Buat pertanyaan kuesioner ya, bagaimana pendapat mereka tentang kartu-kartu tersebut. Salah satu saja kamu pilih. Dan ikuti checklist ini. Nah, ya. Itu tugas kalian, nanti kalian serahkan sama saya, kirimkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih.